Calcutta Mercy Hospital was started 30 years back by our late founder, Dr. T. Mark Bantain. His wife, Mrs. Halda Bantain, is now the founder and living with us. And this was founded in 1977 as part of an outreach ministry to reach out to the poor and the needy in the city. It opened as a 120-bed hospital. Today it's a 173-bed hospital with 30 multi-specialty units, which treats about 100,000 patients each year, providing free care to about 40,000. Our focus is the poorest of the poor and children. For 30 years, we've been practicing service excellence, and our motto has been compassion with excellence. In 2003, Dr. Harlan Munns from Primary Children's Hospital in USA came here, and he pointed to us that 1 out of 700 children born in India are born out of cleft lip or palate problem. There's a backlog of 1 million surgeries, and it takes only about 10,000 rupees or $250 to do it, and most of the poor children are not able to take care of that. So we decided we are going to work in our eastern region and take care of children who are born with cleft palate and lip problems. The youngest child that we have in this cleft camp this time, who is about 4 months of age and who has a complete cleft of the lip and a complete cleft of the palate. This is the right age for the children to come in. This is what we would like to have. দুষ্টুমি করছো তো কেন করছো বলতে হয় না গুড মর্নিং বলতে হয় হ্যাঁ গুড মর্নিং বলতে হয় কিরু 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 টোটাল 8টা পেশেন্ট আমাদের এইবারে ক্যাম্পে এসেছে তার মধ্যে 3টে ক্লেফট লিপ রিপেয়ার হয়েছে আর বাকি 5টা প্যালেট রিপেয়ার হয়েছে তো ইউজুয়ালি তার মধ্যে 2জন আমাদের আউট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল আছে ও জন্ম থেকেই ও এইরকম তো এটা নিয়ে আমি খুব দুশ্চিন্তায় আছি এবং তার এখন লিপটে সে যে দাগটা পড়েছিল সেটা এখন মিলিয়ে গেছে এবার এখন ডাক্তার বলেছিল যে 1 বছর পর এর অপারেশন হবে পুনরায় সে অপারেশনের জন্য আমরা এসেছি এখানে আমার এমনি আর্থিক অবস্থাও ভালো না আমার স্বামী একটা দোকানে কাজ করে মানে যখন যায় তখন টাকা পায় তাছাড়া না হলে দেয় না কোনো রকমের সংসারটা টালমাটালে চলে মুর্শিদাবাদ থেকে এই মার্সি হসপিটালে এসেছি বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য এখানে এসে আমরা সব রকমের সুযোগ সুবিধা পেয়েছি এখানে বিনা খরচায় খাওয়া দাওয়া বাচ্চার প্রয়োজনীয় জিনিস সব কিছু পাওয়া যায় ওষুধ প্রত্যেকটা জিনিসই বিনা খরচায় দেওয়া হয় এখানে খাওয়া দাওয়া তো যেহেতু ফ্রি আর আমার আর্থিক যেহেতু অবস্থা ভালো নয় বলে তো সব কিছু রক্ত পরীক্ষা এমনি সব কিছু ফ্রিতে ব্যবস্থা করে দিয়েছে ব্লাড রিপোর্ট এই রিপোর্ট সবই बिना पैसा ऑपरेशन चार्ज लगेनी किच्छु लगेनी एखाने गरीबों के कारण माँ बाबा लोग करवा नहीं सके और मामा ने बताया कि मार्सी हॉस्पिटल कलकत्ता में ऑपरेशन फ्री का हो रहा है तो हम लोग को बताया फिर हम लोग को वहाँ से मामा ही ले लाए पर्सनली We are right now building 20 rural clinics. Most of the poorest is not found on Park Street. Most of the poor is found 23 kilometers away in Bantola, where this morning I was at 5 o'clock in the morning and saw 2,000 people line up for food. The children there need the free care. The hospital is an avenue. We pick them up from our rural clinic, we bring them here, we house the mother, we keep the child, we provide free care and we send it back. So for us it's more of a providing care based on our value, and our value is we will love and we will serve and we want to continue doing that. এর অপারেশন তো ঠিকই হয়ে যাবে কারণ প্রত্যেকেরই যা দেখছি মোটামুটি ঠিকই হয়ে গেছে একটু ভয় লাগছে কিন্তু ডাক্তারবাবু এটা নিয়েছেন দায়িত্বটা ঠিকই হয়ে যাবে অন্যান্য বাচ্চাদেরও তো দেখছি একটু একটু মানে একটু ভয় টয় তো আছে কিন্তু ঠিক হয়ে যাবে
The surgery went quite well. The anesthetic went well. She had an uneventful repair of the lip. We also helped repair the nose because one of the deformities with a cleft lip is that the nose drops down. So we tried to make it more symmetric, give it a good area for breathing. When we offer cleft palate or lip surgery, usually you bring the child 2 days before the surgery. Then there's a day of surgery, and then you keep a child for about a week. They come from distant places and they can't come back just to get the stitches removed. So probably on an average you keep a child for 9 to 10 days. We are committed to free care not only for the child, not only for the post-operative side, but also for the mother. Otherwise, a poor mother for 10 days stays in the hospital, has no place to go and have a bath, and no place to eat. We said we must have this attached place to the hospital. That was the birthing of Hope House, where we said we must give hope to these families. That even as the child is undergoing surgery, even if the child is being treated, whether it's for 8 days or 10 days or 15 days, the mother is going to get totally taken care of. My name is Grace Stranges, and I'm from Minneapolis, Minnesota. And I have a organization called Pathways to Children. And we do volunteer work in countries that need our help with children and primarily education or in medical. I had tears in my eyes. I was crying because it's so incredible. Over these 6 years, and since 2007, beginning of 2007, we have had a very privileged tie-up and partnership with one of the leading world organizations of cleft treatment called Smile Train organization, a US-based organization who sponsors cleft treatment. So we have a partnership with the Smile Train organization. It is a round-the-year ongoing program now. We are operating every week on these children who cannot afford a treatment because of the expenses involved. অপারেশন করতে কত লাগবে? এমনি ফি লাগবে না তো, লাগবে না। আমার যেহেতু আর্থিক অবস্থা খারাপ, তো আমি এখানে যে এসে যা সাহায্য হাত মানে বাড়িয়েছি এবং পেয়েছি, আমি খুব খুশি এবং আমি চাই যে আরও আমার মতো যারা আরও আছে, খুব আর্থিক অবস্থা খারাপ, তারা এখানে আসুক, এসে মানে সাহায্য পাক এবং তাদের মানে ভালো হোক এবং এই হসপিটালেরও যাতে আরও ভালো হয়, আরও নাম হয়, আমি এটা চাই। আমি খুব খুশি। So do it in small steps. When we gather it all together, someday we'll begin to see the big picture. Children are the same all over the world, and whether in India or Sri Lanka or the UK or the United States, they all are the same and they all deserve the same. He is changing these children's lives and giving them an opportunity in life that they wouldn't have if they would not have had the surgery. It's about helping a child and changing the life of one child. One day at a time, one child at a time. But when we are going to bed in the night and when we are having a good meal and when we are enjoying ourselves, let us for a moment pause and think about the less fortunate. Is there something that we can do?